Hujambo na karibu kwa taarifa za Darubini Wikendi. Jina langu ni Onyancha. Naitwa Harith. Salim, yapo mengi tumekuandalia, lakini kama kawaida kwanza tupate vidokezo. KRA to raise at least 3 trillion by the end of the next financial year and to double the current collection in 5 years. Rais agiza halmashauri ya KRA kujibidiisha kukusanya shilingi trilioni 3 kufikia mwezi Juni mwakani. Mawaziri wapya waahidi kutekeleza majukumu yao ipasavyo wakati wakipokezwa mamlaka. Na Wakenya wahimizwa kupima saratani mapema kama njia ya kupunguza vifo vinavyosababishwa na ugonjwa. Nasi mtazamaji hadi tamati. Rais William Ruto ameagiza mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini KRA kukusanya shilingi trilioni 3 kufikia mwisho wa mwaka wa kifedha unaokamilika mwezi Juni mwaka ujao, na kuongeza maradufu kiwango hicho hadi shilingi trilioni 6 katika muda wa miaka 5 ijayo. Akiwa zawadi wanaongoza katika ulipaji ushuru nchini mwaka huu, kiongozi wa taifa aliambia KRA kwamba ni muhimu wao kuchukua hatua madhubuti kuboresha mazingira ya kibiashara nchini na kuzindua mbinu mbadala za ukusanyaji ushuru, ikiwemo kuongeza idadi ya walipaji ushuru kwa kuziba mianya na kukwepa ushuru. Kiwango cha ushuru uliokusanywa nchini sasa kimetimia shilingi trilioni 2 baada ya halmashauri ya ukusanyaji ushuru nchini KRA kukusanya takriban shilingi trilioni 2.03 katika mwaka uliopita wa kifedha wa 2021 na 2022, na hivyo kuzidisha matarajio yake kwa bilioni 150. Na leo, licha ya Rais William Ruto kupongeza halmashauri hiyo kwa kazi njema, aliagiza kukusanya shilingi trilioni 3 kufikia mwisho wa mwaka huu wa kifedha unaokamilika mwezi Juni mwaka ujao. Continuity, investment, sustainability, due process and the rule of law. The consequences are painful to contemplate. Our GDP has risen to Kenya shillings 12 trillion, yet KRA only raised about 14% of GDP in revenues last year. In the past, KRA was able to raise 18% of GDP. If we collect the same target today, then we would have raised an extra 400 billion shillings and to double the current collection in 5 years. Aliongeza kuwa lengo hilo litatimizwa kupitia kuongezeka idadi ya walipaji ushuru, kurahisishwa kwa utaratibu wa kulipa ushuru, kuzibwa kwa mianya ya kukwepa ushuru, pamoja na matumizi ya teknolojia ya kisasa na hasa katika maeneo ya mpakani, pamoja na kuimarisha biashara na mataifa jirani. Every exemption denies Kenyans the right to benefit from national resources and is unfair to the loyal taxpayers who do the right thing. It is not an accident that revenue mobilization, though improving, remains far below its potential. We have and we are continuing to initiate comprehensive review of the tax policy landscape, where we seek to strengthen tax administration through the use of technology and taxpayers' engagement. Rais Ruto aliongeza kuwa kila Mkenya aliye na zaidi ya umri wa miaka 18 anapaswa kupewa nambari ya kulipa ushuru ya PIN. Alitoa wito kwa halmashauri ya KRA kuzingatia matumizi ya teknolojia na kurahisisha ulipaji ushuru. That the national government too is not at all impressed, where when you walk to an office you cannot tell the original color of the wall because the whole wall is full of multiple licenses. Those licenses must give way to show people, for people to appreciate the original color of the wall by having a single permit. So all permits should be collapsed under one. Our business people just be able to pay digitally on their phone and not have to go through around our offices trying to comply on paying of fire license, water, health,
from our part, it's going to be 1. Kiongozi wa taifa aliambia halmashauri ya KRA kutowatoza wafanyi biashara kiwango cha juu cha ushuru, huku ikiwatoza ushuru wa chini matajiri. Wairi Mujenga nikiripotia Darubini. Na utawala wa Kenya Kwanza umeanza kushika kasi baada ya mawaziri wake kadhaa kuanza kutekeleza rasmi majukumu yao baada ya kupokezwa afisi zao. Mawaziri wa serikali iliyopita waling'atuka leo na kuapisha mawaziri wapya. Mwanahabari wetu Ruth Wamboi anatusimulia zaidi kuhusu mawaziri hao wapya. Ijumaa leo ilishuhudia shughuli nyingi kwenye wizara nyingi, huku mawaziri wapya wakipokezwa afisi zao. Katika jumba la Harambee, Profesa Margaret Kobia alimpokeza afisi waziri mpya wa utumishi wa umma na jinsia Aisha Jumwa Katana. I am very concerned and interested in success of CS Aisha Jumwa, so that it is part of my success, because I've given her the baton. So as she moves on, she'll be building on that block, and whoever else she'll give, this country will be a better country. It is therefore important to note that we have no choice but to hit the ground running. Allow me to appreciate the outgoing Cabinet Secretary for her strong leadership and hard working during her tenure in this ministry. I look forward to continue her legacy and draw upon her wisdom. Katika makao makuu ya wizara ya maji, waziri mpya Alice Wahome alianza kutekeleza majukumu yake, akiahidi kuimarisha sekta hiyo. There's a lot of reflection which I'm sure the president did in terms of determining that it is Mheshimiwa Wahome who will take up this position, because even during the vetting, I can tell you we followed the vetting. I did myself personally, and it's like you've been here for 2 years. You actually covered all that had to be covered. But from the onset, the drought situation will call upon efforts from my ministry, from Kenyans, but I think interventions that are already in place, if they are accelerated, like coming up with boreholes where necessary, taking water through bozas is happening as we speak. The rains are coming. We shall see how we can store some of that water. Na katika wizara ya utalii, waziri anayeondoka Najib Balala alimkabidhi afisi hiyo waziri mpya Penina Malonza, aliyeahidi kuboresha sekta hiyo. We're going to relook at our manifesto as Kenya Kwanza, because every ministry had an highlighter on the direction that the President, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, wants us to drive this ministry. Wakenya sasa wanasubiri utekelezaji wa manifesto ya utawala wa Kenya Kwanza. Ruth Wamboi, Darubini, Wikendi. Ni mwanasiasa Gladys Chania kutoka Kiambu ambaye anashukiwa kuhusika na mauaji ya mumewe sasa atafunguliwa rasmi mashtaka. Hii ni baada ya upande wa mashtaka kukamilisha mchakato wa kukusanya ushahidi ambao unatarajiwa kutumika kumfungulia mashtaka Chania na washirika wake katika tuhuma za mauaji ya mumewe. Mwanasiasa huyo ambaye hajawachiliwa kutoka korokoro ya polisi hata baada ya kuachiliwa kwa dhamana wiki iliyopita, sasa atafunguliwa rasmi mashtaka ya mauaji ya mumewe George Mwangi. Ilibainika idara ya upelelezi wa masuala ya jinai DCI ilikuwa haijabainisha wadhamini waliowasilishwa na Chania. Chania aliwasilishwa mahakamani leo, huku upande wa mashtaka ukifichua kuwa atafanyiwa uchunguzi wa akili siku ya Jumanne wiki ijayo katika hospitali ya Mathari kabla ya kufunguliwa rasmi mashtaka. We've made a decision to charge the first and second accused with the offense of murder, and the information is there in the file. And this morning, as a matter of procedure, we are appearing before you for purposes of directions. Wakati huo huo, hakimu mkuu mkazi wa mahakama ya Kiambu Wilson Rading ameagiza upande wa mashtaka kuwafikisha katika mahakama kuu Chania na mshukiwa mwenzake Morris Mbugwa siku ya Jumatatu ili wafunguliwe mashtaka ya mauaji. Those orders have been completely frustrated by the officers of the DCI, and they were lapsing today.
this application before you this a face-saving exercise to defeat the orders you made and regularize the further detention of our clients. As the file miscellaneous 442 has been mentioned here, to set the record straight, the orders that were granted of that file 442 of 2022 was to expire on Monday. So this file, let it be placed before the judge on Monday for the appropriate orders. Marehemu George Mwangi alizikwa nyumbani kwake huko Mangu katika eneo la Gatundu Kaskazini. Chania hakuhudhuria mazishi hayo kwa vile bado anazuiliwa katika korokoro ya polisi baada ya kukosa kuachiliwa na maafisa wa DCI. John Jacob Kuria, Darubini. Na vita dhidi ya saratani ya matiti humu nchini vimepigwa jeki kufuatia ufunguzi wa kituo cha kukabiliana na ugonjwa huo. Kituo hicho kilichoko kwenye hospitali ya mafunzo na utafiti ya Chuo Kikuu cha Kenyatta kinatarajiwa kuimarisha upimaji, matibabu na utunzi wa wagonjwa wa saratani kutoka kote nchini. Takriban visa 42,000 vya saratani unakiliwa humu nchini kila mwaka. Daktari Caroline Nyongesa anasema uhamasisho kuhusu magonjwa hayo na upimaji wa mapema ni njia mwafaka za kukabiliana nayo. Having said that, we know that during this month we are connecting communities and creating hope and talking about early detection and treatment of cancer. If we look at Kenyatta National Hospital, we see over 6,000 new cancer patients every year, and those who come through the cancer treatment center are about 3,000 to 3,500 annually. Hivi leo wananchi walipata fursa ya kupimwa saratani ya matiti katika hospitali kuu ya Kenyatta. Njeri Kamau mwenye umri wa miaka 54 anapima ugonjwa huo kwa mara ya kwanza. Wagonjwa wanafanyiwa ukaguzi wa kina ikiwemo hali zao za shinikizo la damu, sukari mwilini na uzani. Hali kadhalika wanapimwa saratani ya matiti. Mimi nimejifundisha ni vizuri kufanywa screening, especially kupimwa ugonjwa wa kisukari na kupimwa hata weight. Nimeambiwa height yangu na weight yangu haipelekani, niko obese. Ninafaa ni reduce. Juu nikikaa na hii weight nitaweza patwa na ugonjwa ya kisukari na pressure. Kwa hivyo nimeambiwa I was advised on how to eat a balanced diet. Saratani ya matiti pia inaweza kuwaathiri wanaume. With breast cancer, but I have reliable information that it happens, it occurs to men, and that is why probably we need to probably sensitize men more to come out and actually have the screening done. Lishe bora ni njia moja ya kuzuia magonjwa yasiyoambukizwa. Because the processed foods have got a lot of fat or oils, they have a lot of salt too, they have a lot of sugar too, and these are some of the components that are not good in our diet actually. So processed foods are here with us, but we need to know that what they are and what they can do to our bodies as compared to the non-processed foods. So it is more healthy to choose the foods that have not been processed as compared to the ones that are processed. Na kama sehemu ya wajibu wake kwa jamii, shirika la ukatangazaji humu nchini KBC lilitoa mifuko ya haja kubwa kwa wagonjwa wa saratani ya tumbo. Wakati huo kitengo cha magonjwa ya saratani katika hospitali ya matibabu maalum, mafunzo na utafiti ya Chuo Kikuu cha Kenyatta kimepigwa jeki kufuatia ufunguzi wa kituo cha kudhibiti saratani ya matiti. Visa vya saratani ya matiti vimekuwa vikiongezeka kila uchao na kituo hicho kinatarajiwa kuhudumia wagonjwa wengi zaidi kwa gharama nafuu. Katibu wa Wizara ya Afya Susan Mochache amesema saratani ina tiba na akatoa wito kwa matumizi ya mbinu za kisasa za kukabiliana na magonjwa hayo humu nchini. Put efforts in strengthening our health system to ensure that there is equitable and there is accessible cancer prevention and control services. We realize the importance of delivering faster and earlier diagnosis and better experiences for our patients. This initiative also enhances the hospital's focus in offering evidence-based care through research. Na tunakwenda mapumzikoni kidogo, lakini yapo mengine mengi ambayo tutarejea nayo baada ya muda usio mrefu.
the world's biggest sporting event is here with us. The FIFA World Cup 2022 in Qatar. KBC Television will air live 28 selected matches, while radio will beam live all the 64 matches. We would like to bring to the attention of the public that KBC is the only station that has exclusive 2022 FIFA World Cup free-to-air FTA broadcast rights for both TV and radio in the Kenya territory, and no other media outlet. Therefore, catch all the FIFA World Cup action live and exclusive on KBC TV and radio. KBC is indeed your true sports partner. Since the deployment of men and women in boats to Somalia from Kenya and 8 other African countries under ATMIS, the countdown to the ultimate handover of security operations to the federal government of Somalia has kicked off in earnest. Join me, Yusuf Far, for a 3-part series ATMIS The Final Push, starting Friday, October 28th. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723 892 654 or 0734 780 124. Waziri wa Habari, Mawasiliano, Teknolojia na Masuala ya Dijitali Eliud Owalo ameorodhesha kuanzishwa kwa mradi maalum wa kidijitali na kuweka kilomita 100 zaidi za mtandao wa kitaifa wa fiber kama baadhi ya masuala atakayoyapa kipaumbele. Akizungumza alipokuwa akipokezwa afisi na mtangulizi wake Joe Mucheru, Owalo aliahidi kuimarisha uwazi katika utekelezaji wa shughuli za serikali kupitia kwa vituo vya moja kwa moja vya mawasiliano kwa Wakenya na kuimarisha shirika la utangazaji nchini KBC, shirika la habari nchini KNA na shirika la posta nchini. Akiongea alipokuwa akikaribishwa katika Wizara ya Habari, Mawasiliano, Teknolojia na Masuala ya Dijitali, Eliud Owalo aliahidi kuendeleza uwekezaji mwafaka ambao taifa hili limewekeza katika sekta ya habari, mawasiliano na teknolojia. Owalo alisema licha ya kuwa Kenya imepiga hatua kubwa katika masuala ya teknolojia na kuongoza katika kanda hii, kiwango cha kuunganishwa kwa mtandao nchini kingali takriban 45%. We have been charged with the responsibility to play the leading role in this pursuit. We are expected to realize the technological dream, not just for the ministry, but the country at large. Sometimes it's not always positive, but they always mean well, and I think you will enjoy as I have done. Owalo amesema ataanza kwa kulainisha sekta ya utangazaji, huku akiangazia zaidi kuimarisha na kuboresha shirika la utangazaji nchini KBC. We are going to thoroughly shake up the Kenya Broadcasting Corporation by way of re-engineering and rejuvenating it and breathe fresh life in it. The national broadcaster must step up to the plate. It must punch at its right weight in the marketplace. Its revitalization is therefore not just imperative, but a matter of priority that we intend to embark on almost immediately. Aliongeza atahakikisha kuwa mitandao inaunganishwa katika kila eneo nchini katika muda wa miaka 5 ijayo na kuzindua mradi maalum wa kidijitali. I've come to lead in facilitating Kenya's economic transformation by leveraging upon ICT for competitiveness and sustainable development. Kuhusu masuala ya vijana, aliahidi kuimarisha nafasi za kazi za kidijitali kupitia mipango ya kukuza talanta, kupitia kwa usambazaji wa vifaa maalum vya kidijitali 23,000 katika vyuo vya TVET na pia kuharakisha kuweka huduma za serikali katika mfumo wa dijitali. It's a ministry that engages with the young people who are majority of this country, and you are always going to engage, whether it's on social media.
Owalo pia aliahidi kutoa kipaumbele kwa swala la kuanzishwa kwa mswada wa Konza Technopolis, mswada wa mamlaka ya habari, mawasiliano na teknolojia na ustawishaji wa mkakati biashara kupitia mtandao almaarufu e-commerce. Na kwenye biashara, mtazamaji, serikali inapania kuongeza eneo la ardhi linalotumika kwa kilimo cha unyunyiziaji maji na kutumia mbinu za kisasa za kilimo katika juhudi za kuongeza thamani ya mazao ya kilimo ili kukabiliana na upungufu wa chakula unaoshuhudiwa nchini kwa sasa. Naibu Rais Rigathi Gachagua alisema hayo yatafanikishwa kupitia ushirikiano na umma ili kupunguza uagizaji wa chakula kutoka nje ambacho hugharimu kiasi kikubwa cha fedha. Hayo na mengine zaidi yanajiri kwenye mseto wetu wa biashara. Mwezi Agosti, kiwango cha gharama ya maisha nchini kilitimia 8.3% kutokana na kupanda kwa bei ya vyakula, uchukuzi na mafuta. Hali hiyo imeathiri pakubwa familia maskini, hasa kutokana na kutoongezeka kwa mishahara na mapato ya chini katika maeneo ya mashinani. Sasa, serikali imetoa wito kwa watengenezaji bidhaa kuimarisha uzalishaji taifa ili liweze kujitegemea kwa chakula. We are saying that our focus to turn around this economy is increased productivity in all sectors, manufacturing, agriculture, all. Increased productivity must go in tandem with enhanced market. Wakati huo huo, wafanyabiashara wadogo na wale wa kadri katika sekta ya kilimo wanatarajiwa kunufaika na mkopo wa takriban dola milioni 5 kutoka hazina ya African Guarantee kwa ushirikiano na shirika la Responsibility Investments. Ushirikiano huo umejitolea katika kufadhili biashara ndogo katika sekta ya kilimo barani Afrika, hasa biashara ya vifaa vya kilimo. Those farmers, despite the fact that they contribute to 80% of the food supply, they lose 50 along the value chain for many reasons. You know, the poor quality of the road, of the infrastructure, of the storage facility, the refrigeration. So because of that, 50% is lost. Na hatimaye, kuna uwezekano kuwa 76% ya matunda na mboga unayotumia huenda yamepuliziwa dawa hatari za kukabiliana na wadudu waharibifu, hatua ambayo inahatarisha afya yako pamoja na mazingira. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti ya hivi punde kuhusu matumizi ya dawa hizo iliyotayarishwa na wakfu wa Heinrich Böll, ambayo pia inasema ukosefu wa sheria mwafaka za kukabiliana na matumizi ya dawa hizo kuna hatarisha maisha ya wanaotumia mazao hayo. I do think that is wrong of us in the European Union or member states in the European Union to not allow the use of pesticides in Europe, because we are concerned of the health of our own citizens in Europe, but also environment, nature, agricultural production and biodiversity in general, and then at the same time do allow the export of these ingredients to other countries. Dusamukami, Darubini, Wikendi. Siku 20
na zimesalia 23 kabla ya kombe la dunia. Kumbuka hapa KBC ndio wenyewe wanasema ndio baba yao. Utakuwa unaona mechi zote za kombe la dunia na vile vile katika vituo vya redio vyote hapa katika shirika la utangazaji KBC. Vituo hivyo vitakuwa vinakuletea mechi hizo moja kwa moja. Sasa moja kwa moja katika michezo, na waziri mpya wa michezo Babu Namwamba amesema jukumu lake la kwanza litakuwa kurejesha hadhi ya soka humu nchini na kadhalika kukabiliana na wanaojihusisha na utumizi wa dawa zilizopigwa marufuku michezoni. Namwamba alishika tamu ya kuongoza wizara ya michezo leo kutoka kwa aliyekuwa waziri Balozi Amina Mohamed. Na mbali na hayo ni kwamba Namwamba anarejea katika wizara ya michezo baada ya kuhudumu katika wizara hiyo wakati wa serikali ya muungano mwaka 2012. Akizungumza kwenye hafla kukabidhiwa hatamu za uongozi na waziri anayeondoka Balozi Amina Mohamed, waziri wa michezo Babu Namwamba aliahidi kufanya kazi kwa kujitolea bila upendeleo ama kuegemea upande wowote ili kuwapa motisha wachezaji wa michezo mbalimbali humu nchini. We want to immediately get down on dealing with the FIFA imbroglio, the imbroglio around FKF. I have been sufficiently briefed by the Cabinet Secretary, and I believe I will be paying very keen attention to the measures that have already been proposed, put in place, so that we can find a solution to this gridlock. Babu pia alidokeza kwa sasa ataanza kazi haraka iwezekanavyo ili kusuluhisha mambo mbalimbali yanayolemaza ukuaji wa michezo humu nchini. We want right away to get onto this doping crisis. We have such a fine image as a sporting nation, and we cannot allow the greed, the misconduct of a few people to destroy this hard-earned image of Kenya as a fine sporting nation that plays by the rules. Waziri anayeondoka Amina Mohamed pia hakuachwa nyuma kumpa ushauri Babu, huku akimsia jitume vilivyo kutetea haki za wachezaji na pia kuadhibu wanaokiuka sheria za michezo. It's about the challenges of all of us growing up together, working as a team. Challenges of loss, but a lot of gain as well, and challenges of overcoming all that and knowing that the show must always go on. Nothing should stop it. Hafla hiyo iliandaliwa siku moja tu baada ya mawaziri kula kiapo jana kwenye ikulu ya rais baada ya kupitishwa na kamati ya uteuzi ya bunge la kitaifa. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Na shirikisho la mpira wa wavu kaunti ya Nairobi leo liliandaa mafunzo kwa makocha wa shule za upili yanayonuiwa kubadilisha mtazamo wa michezo nchini. Mafunzo hayo yanaandaliwa katika uwanja wa Kasarani na yatakamilika siku ya Jumapili, huku yakiwavutia makocha zaidi ya 20 kutoka sehemu tofauti nchini. Mwenyekiti wa shirikisho la mpira wa wavu kaunti ya Nairobi Moses Mbuthia alisema kuandaa mafunzo hayo baada ya kukamilika kwa michezo ya shule za upili Afrika Mashariki ni ishara tosha kwamba shirikisho hilo limejitolea kukuza michezo katika shule za upili. You and I know very well that Kenya did not do well during the Arusha games, and I think one of the areas that we didn't score very well is the capacity building. That is why behind us here we have the 18 teachers being taught by very international referees, international coaches, with the name of trying to make sure that we do well in the next season. Mbuthia pia aliitaka wizara ya michezo iliyoshika hatamu leo kumakinika vilivyo na kuandaa mashindano kadha wa kadha ya kitaifa kwa chipukizi. Volleyball we might have done very well, but don't forget that we won the men team by a week because it would have gone to Rwanda. Rwandese were the defending champions. So what we also want is, though we won in volleyball, we want to remain at that level. Matamshi yake yaliungwa mkono na mmoja wa makocha Binansi Wangome aliyesema kuwa ni muhimu kwa wanamichezo kuelimishwa jinsi ya kutunza miili yao.
When it comes to performance in sports in Africa, we are stronger. We dominate. Black people dominate sports globally. If you look at the American basketball team, it's black people. And so for me, it's the missing link in Africa. Because once you begin to think right and you begin to win the game in the mind, then we will begin to harness all the other resources, our bodies, our very good weather, and our food that is so fantastic. Mafunzo hayo yanaandaliwa katika uwanja wa Kasarani na yatakamilika siku ya Jumapili, huku yakiwavutia makocha zaidi ya 20 kutoka sehemu tofauti humu nchini. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Na mshambulizi wa Senegal Sadio Mane anaipigia upatu Argentina kushinda kipute cha kombe la dunia mwaka huu nchini Qatar. Mane alisema kuwa nahodha wa Argentina Lionel Messi na wenzake wana uwezo wa kutoa kombe hilo la dunia mwaka huu. Messi amekuwa na msimu bora huku akifunga mabao 11 na kuchangia mengine 12 katika mechi 16 akichezea Paris Saint-Germain katika mashindano mbalimbali. Finali za mwaka huu za kombe la dunia zitaonyeshwa mbashara katika runinga ya KBC Channel 1 na pia kutangazwa moja kwa moja katika redio zote za KBC kuanzia tarehe 20 Novemba hadi Disemba 18 kutoka nchini Qatar. Wenyewe wanasema World Cup iko KBC. Mshambulizi wa Bayern Munich Sadio Mane anaipigia upatu Argentina kushinda kipute cha kombe la